ഗ്രൂമിങ്ങിനായി പോകേണ്ട റൂം നമ്പേഴ്സ് പറയുകയാണ്. ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. 2018, 2019, 2020 വർഷങ്ങളിലെ ഇംഗ്ലീഷ്, കോമേഴ്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലെ കുട്ടികൾ റൂം നമ്പർ 19ലേക്ക് പോകേണ്ട
Good afternoon, everyone. I welcome you to the graduation ceremony and the Founders Jubilee celebration. The procession is about to begin.
We welcome all the distinguished guests, MCCNs, parents, and everyone who has gathered here for the convocation ceremony. Let's begin this auspicious event by lighting the lamp. I humbly request everyone to stand up. ദീപം തെളിയിക്കുന്നതിനായി വേദിയിലിരിക്കുന്ന ആദരണീയരായ അതിഥികളെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Now it's time for the prayer song. Everyone, please be seated. A pleasant morning to all gathered here for the much-awaited hour of the day. Ladies and gentlemen, we have convened today to celebrate the achievements of a troupe of remarkably talented MCCNs who have stepped out accomplishing their respective degrees for the departments of English, Commerce, and Mathematics. Hence, it fills me with immense pleasure to welcome you all to the convocation ceremony, along with which we are celebrating the Jubilee of the founder patron of our college, His Excellency, the Most Reverend Yohanan Mar Chrysostom, the Bishop Emeritus of the Diocese of Pathanamthitta. Once again, I welcome you all to this grand event. To address the guests and mass, I invite our most charming, the ever seraphic, Father Daniel Bethel for the welcome speech.
His Excellency Johann Mark Chrysostom, the Jubilearian and the founder patron of the institution, Professor Itti Varghese, Principal of the College, our Chief Guest, Ms. Susan Abraham, Ms. Sumita Chandran, Staff Secretary, all the head of the departments and faculty members, dear students and parents. Good afternoon to all of you. It is with great pleasure and gratitude that today I stand before you for this welcome speech. It is a dream come true day for me as well as this institution. As we all know, Mark Chrysostom College emerged in the vicinity of the higher education scenario of Central Travancore very recently. Albeit different kinds of complexities and hurdles still exist in the field of higher education in Kerala, the growth and development of this institution showed its paces. Today, in the 9th year of its inception, I feel so proud and gratified. Around 1,300 students could do their graduation in the University of Kerala through this college. An institution started with 3 graduation programs in 2014 today reached the level of having 1 PG program and 6 UG programs. Due to the different types of natural calamities and pandemic, our graduation ceremony was badly delayed. Even though it's very late, we are trying to bring our alumni together and show them our deep sense of pride and love for them. Today, we are conducting this event combining 2 programs together. That is, the graduation ceremony and the Jubilee celebration of our founder of this college, Johann Mark Chrysostom, the Bishop Emeritus of the Diocese of Pathanamthitta. With this brief introduction, let me enter into my duty of welcoming all of you to this auspicious gathering. First of all, I wish to welcome the Jubilearian Most Reverend Johann Mark Chrysostom. Only with a sense of filial affection, I could remember our bishop, because His Excellency ordained me as a priest and provided all the fundamental resources to grow and move on. It was his vision to establish a higher education institution in this area to provide quality education to all without any discrimination. His Excellency is really a blessing for anyone who meets him. Whatever endeavors has been started by His Excellency still witness that truth. Mark Chrysostom College owes him a lot for its existence. I believe it is our duty and obligation to celebrate and wish His Excellency on his golden jubilee of priesthood and silver jubilee of his episcopacy. We thought of this auspicious and elegant day to wish him and thank him for all that His Excellency has done to us. I wholeheartedly welcome dear Abun to this auspicious gathering. Our respected principal, Professor Itti Varghese, the chair of this function. A man of vision and hard work, having the treasure of thousands of students in the long run of his teaching profession as well as his principalhood. Bold and stern in the decision-making process of the academic and non-academic duties of this institution, leading the college to highest achievements day by day. Respected Itti Varghese sir, I proudly welcome you to this auspicious gathering. When we thought of inviting a chief guest for this day, from the faculty itself, a name came up. It was not a proper name of a person, but rather a program which is very popular in the social media today. That is none other than Susama Talks. Yes, Miss Susan Abraham is very popular in the field of spoken English and training. She has invented her own strategies and techniques to tackle the problems behind the language learning process.
Susama's reels are very popular and funny to watch and learn. Her husband, Mark Anthony, is also a well-known content creator in social media. I believe the expertise and positivity of her life will definitely be a motivation to all of us. So I proudly welcome our chief guest, Ms. Susan Abraham, to this auspicious gathering. And next, I would like to welcome the staff secretary, Ms. Sumita Chandran, head of the department of the BCA, to this gathering. Welcome, dear Miss. Head of the departments of various departments, Professor Rajiv Varghese, head of the Department of English, Professor Raghukumar, HOD of Mathematics, Dr. George Thomas, HOD of Commerce and Management. I welcome you all to this gathering. Respected faculty members, parents, and non-teaching staff members, I extend a warm welcome for all of you to this gathering. At last, but not least, my dear students, you are the gems of the day. There were many students, even though they wished to attend this meeting, but couldn't due to several reasons. So I would say you all are privileged to attend this auspicious meeting and experience the intimacy of this environment that always holds together you. I would like to remind you something. You are unique because you completed graduation in the midst of a global pandemic. No doubt your life was disrupted. No doubt there was added stress. No doubt there was uncertainty. Despite these challenges, or more accurately because of them, you are stronger. You are stronger. You are a stronger student having tested yourself. You are a stronger job applicant as you have overcome the unexpected and persevered. You are a stronger person finding the ingenuity and resolution you did not know you had. As the alumni of this institution, your success is ours too. Your failures are ours too. So go on confidently. Our blessings and prayers are always with you. With these few words of appreciation, I wholeheartedly welcome all of you to this wonderful gathering. Once again, expressing my pleasure in welcoming all of you to this gathering, let me remain, thank you. Thank you, Father. To bless our ears with supreme unheard wisdom, through today's speech of the day, I invite our vibrant and captivating principal, Professor Itti Varghese, for the presidential address. His Excellency and the founder manager of this esteemed institution, Johann and Marcus Ostrom, the director of this college, Father Daniel Bethel, and the main speaker today, and our guest, Susan Abraham, the staff secretary of our college, Ms. Professor Sumita Chandran, head of departments, teachers, alumni, and my dear parents. There are two reasons make me happy as I stand before you today. We are celebrating the golden jubilee of ordination as priest and silver jubilee of bishop of our beloved founder manager and patron, His Excellency Johann and Marcus Ostrom. In the epistle to the Hebrews, Saint Paul says, "And no one takes the honor to himself, but receives it when it is called by God, even as Aaron was."
എന്നാൽ അഹരോനെ പോലെ ദൈവം വിളിക്കുന്നവനല്ലാതെ ആരും തന്നെ ആ സ്ഥാനം ഏൽക്കുന്നില്ല. ഹെബ്രായ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 4-ാമത്തെ വാക്യം. And His Excellency was without doubt selected by God to do valuable services to mankind and this society and the church. He was the first bishop of Marthandam Diocese, and he had the honor to being the first bishop of Pathanamthitta Diocese. This college is the product of his visionary outlook. As the founder manager of and the patron of this, and his contribution to this institution can never be forgotten. May God, the Almighty God, continue to use him powerfully. Due to COVID and other reasons beyond our control, we were unable to conduct convocation after the first one. This year, we have invited all students who completed their studies here to participate in this event. And I am happy to see all the familiar faces before me. I congratulate you all on your achievements. I also thank your parents for placing their trust in this institution. A parting advice to my dear students: never forget the values you acquired from here. It will stand you in good stead in all your life. I wish you all success in your future endeavors. May God bless you abundantly. Thank you very much. Thank you, sir. One of the main highlights planned for today is paying homage to His Excellency Johann Mar Chrysostom, the primordial founder of our college, who is celebrating his golden jubilee of priestly ordination and the silver jubilee of episcopal ordination. His Excellency is the driving force behind the establishment of several esteemed academic institutions. It's a moment of great pride for us to be in the presence of the first bishop of the Diocese of Pathanamthitta. Though he has retired in 2019, he continues to dedicate himself to the mission and vision of the church, and ultimately to the service of society. It is with tremendous delight we call upon the benevolent, magnanimous, and ever idealistic His Excellency Johann Mar Chrysostom to receive our humble tribute. അഭിവന്യ തിരുമേനിക്ക് പൊന്നാട അണിയിക്കുന്നതിനും മിമെന്റോ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമായി പ്രൊഫസർ ഇട്ടി വർഗ സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. We extend our hands in peace, companionship, and prosperity by gifting an olive sapling to our jubilarian. I call upon Father Daniel with offering. Thank you, Father. Please be seated. I request His Excellency to commence the benedictory speech for the eager audience.
Good evening to all. The president of the function today, my dearest friend, Professor Dr. Iti Varghese, principal of this prestigious institution, and Reverend Father Bethel Daniel, director of the college, our chief guest today to give the keynote address, Ms. Susan Abraham, a very famous, talented personality in YouTube, and all our professors, staff, and my dear students. It's a graduation ceremony. I accepted my invitation to see you all, to come over here and see you. I never thought that it would be a Jubilee celebration. It's true that I celebrate my priestly ordination. This is the 50th year. Definitely, Itisar was there before. I don't think anybody else, couple of professors must be there when I was ordained a priest some 50 years back. It's a long ago, half a century. It's also a twin celebration. It so happened by the providence of God that this year is also my Episcopal ordination, Silver Jubilee. Thank you very much. You are welcoming me and greeting me and giving me all the token olive tree. Olive maram pole tazhache valaratte. Olive കർത്താവ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മരമായിരുന്നു. അത് I promise you that I will go and plant it near to my residence, probably some years after. When you come for some reason or other, you may be able to see the olive tree with fruits. And today, we are here for the graduation ceremony. We started this college in 2014, in a very humble and simple way. Started in a rented house. You cannot think of that. A simple house. For 1.5 years we were there. All the students and staff, somehow they adjusted. From that time onwards, our beloved Itisar is serving. That was the time that he just came out from the college and retired and came and agreed with me to serve the college. We have already started this building at that time. He's a great personality with great devotion to his faith, to Jesus Christ. And he is a good preacher. He is going around
and preaching the gospel, the salvation. And he does this ministry also. It's not a profession like, it's a ministry, I would say. You are doing this. I appreciate even after so many years, he continues this work. Thank you very much. As Father Daniel said, Bethel, he is ordained by me. When I came over here, he was just a seminarian. He completed his seminary studies and I ordained him to priesthood. And he was my secretary for a couple of years. Then I sent him to post-graduation, MBA. After that, I thought of appointing him here as a suitable person to manage, to learn and manage all these institutions. He is marvelously doing that work. It's a service doing to the society, young generation. Thank you very much, Father, for your dedicated, relentless service. All the professors here, you are doing, you don't for any other remuneration or whatever it is, you are just doing this service to the young people of this area. We really appreciate you, what all you are doing to our younger generation here. Thank you very much. My dear students, I think you are 3 years of graduated students are here. Due to the corona pandemic, we could not get together like this for the ceremony, graduation ceremony. Thank God that He has given us this opportunity to come together, to get together, to do this one. And thank God and all people who have helped you in some way or other to come to this position. I just want to say 1 or 2 things to you who are graduated. Some of you must have been employed somewhere, or must have gone for post-graduation, or you are looking for or going abroad. To whomever we ask, what do you do? Oh, I am studying. I'm getting ready to go abroad. Where? Canada or UK. I asked one boy, what is UK? What is that? He doesn't know even that. But he is getting ready to go to UK. With the expectation that he will get a better opportunity, employment over there. Certainly he will get. If we go on like that, I don't know what would be the future of India or Kerala. Already it started in our place. If you go to the church, I don't know about other religion. If you go to the church, we will see only very young people like you in the church. They all have gone abroad. Either in Canada or Europe countries, or in Persian countries, or somewhere around in that part of the world. You can go and find your life very comfortable and make comfortable in the place where you trying to go.
thousands of. One day I traveled in the flight. I think the people old like me, only less than 10 people. All others are youngsters like you. I asked some of them, where do you go? Oh, different parts of the world, either in Persian countries or in UK, United Kingdom, or US, United States, or Canada. They find ways, the better way to reach to the goal, what they want to. Surely you have to. You have to work hard. Some of the boys who have gone there will say, Pidave, it's hard. Why it is hard? He will say, oh, part-time work in the restaurant. I know. Since I had been there for 18, 19 years, I know what type of part-time work these young people have to do in the restaurant. But they are ready to do that because they have a destination to come up in your life. Probably they may have to do all these things in order to reach their final destination. It's good. We have to congratulate our youngsters who are trying to go abroad. Even nurses. Somehow I am helping so many nurses, BSc nursing students. After graduation, they try to go abroad to get employment, and they get it. When they get it, there are hundreds of men are ready to get married them. It is true. The safety of the life. ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. പേരൻസ് ഇവിടെ ഇരിപ്പില്ല. സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടോ? കുറച്ച് പേരുണ്ട്. നിങ്ങൾ കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കി കാണും. വെളി രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വിടുന്നത് ഇത്രയും നല്ലതാണ്. അവർ പോയി പഠിച്ച് കുടുംബത്തിന് വലിയ ഉയർച്ചയുണ്ടാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് വളരുന്ന നിങ്ങൾ ഇത്രയും മിടുക്കരായിട്ട് പഠിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഭാവി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു കടലാസ കഷണമല്ല. This is to certify that you have passed the BSc nursing or BSc or whatever it is, or BA mathematics or English. What do you have gained from here in this institution? What are you going to give to this country? I think I have told you. I repeat again. With that, I am going to conclude my talk. There is a big cemetery in Washington, D.C. 780 acres. 780 ഏക്കറയുള്ള ഒരു സെമിത്തേരി. അവിടെ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു പോകുന്ന, അല്ലാതെ മരിച്ചു പോകുന്ന ജവാന്മാരെ കൊണ്ടടക്കുന്ന സെമിത്തേരിയാണ്. അതിൻ്റെ നടുവിൽ, ഈ 780 ഏക്കറയുടെ നടുവിൽ ഒരു ഗ്രേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ അടക്കിയിരിക്കുന്നു. അത് ജോൺ എഫ് കെന്നഡി. സാറ് കണ്ടു കാണും. ജോൺ എഫ് കെന്നഡി
a man who loved our country, a man who did so much to our people here. At his time, he allowed Pandit Jawaharlal Nehru to allow some of our girls to go to his country to work. Now they are all 70s and 80s. പ്രായമായി 60, 70, 80 വയസ്സിൽ അവർ കഴിയുകയാണ്. 25-ാമത്തെ വയസ്സിൽ പോയ അവരാണ്. ആ രാജ്യത്ത് സേവനം ചെയ്തു. മക്കള്, കൊച്ചുമക്കള് അവരുടെ മക്കളായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മൃതശരീരം അടക്കിയിരിക്കുന്നിടത്ത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനൊരു ഫ്ലെയിം, 24 hours, the flame coming out from there. കെടാത്ത ഫ്ലെയിം, തീ ജ്വാല, അങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത്? തീ ജ്വാല അങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ സ്ലാബ്, ഒരു ഗ്രാനൈറ്റ് കല്ലിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രം പറയും, don't think what you can get from your country. Don't think that what you can get from your country, but think what you can give to your country. മനസ്സിലായോ? ആയോ? നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തു നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. പെൻഷൻ കിട്ടുമോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സംവിധാനം, അരി കിട്ടുമോ, പാക്കറ്റ് കിട്ടുമോ, പാഴ്സൽ കിട്ടുമോ, ഇത് കിട്ടുമോ, ഒന്നും ചിന്തിക്കരുത്. റാദർ നിനക്കെന്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ രാജ്യത്തിന്? നിന്നെ വളർത്തിയെടുത്ത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൗരന്മാരാക്കി തീർത്ത നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും? സഹോദരങ്ങളെ, യുവജനങ്ങളെ, ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, ഓർത്തിരിക്കുക, നമ്മുടെ ഈ നാടിന്, രാജ്യത്തിന്, വാട്ട് യു ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു യുവർ ബിലവഡ് മദർ കൺട്രി. നിനക്ക് നിൻ്റെ ഈ അമ്മയായ ഈ മാതൃ രാജ്യത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതായിരിക്കട്ടെ നിൻ്റെ ചിന്ത. ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും നേരുന്നു. അതോടൊപ്പം അവരെ പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തിയെടുത്ത അധ്യാപകരിവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. മാനേജ്മെൻറ്റിനോട് സഹകരിച്ച എല്ലാവരും ഇവിടെ, ഇട്ടി സാർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സന്തോഷത്തോടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനം വളർന്നു വരട്ടെ എന്ന് ജഗദീശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കാതുകൾ ജ്ഞാനത്താൽ നിറച്ചതിനും അനുഗ്രഹിച്ചതിനും പിതാവിനോട് സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Miss Susan Abraham, the teacher who combined E4 education with E4 entertainment. You would be amazed by the wisdom she has to share. But at the same time, you can't help but be amused by her flavorful Desi stand-up comedy. Only someone with profound knowledge in both Malayalam and English can run such a versatile YouTube channel. I'm sure നമ്മളെല്ലാവരും ഒരിക്കലെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്ന മലയാളം വാക്കുകളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണെന്ന്. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ചളി, തള്ള്, തേങ്ങാക്കൊല, വട്ടുകേസ്, മാങ്ങാത്തൊലി, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഒരു സായിപ്പിനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും? നേരെ വണ്ടി വിട്ടു സൂസമ്മ ടോക്സിലേക്ക്. ഇവിടെ ഏത് ഐറ്റവും എടുക്കും. ഷീ ഈസ് ദ ഡ്രീം ഇംഗ്ലീഷ് മെന്റർ ഓൾ മല്ലൂസ് ക്രേവ്, ദ എപ്പിറ്റമി ഓഫ് ഡെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് enthusiasm, all wrapped up in one magical personality. I request Miss Susan Abraham to deliver the keynote address and own this stage.
Respected Most Reverend Johannan Mar Chrysostom, and the person who is the director of this college, Father Daniel Bethel, and the principal to this most beautiful academic institution, Professor Ittivarge sir, dearest faculties, students, followers to be. I'm Susamma, mostly known by the name Susamma. However, എൻ്റെ പേര് സൂസൻ എബ്രഹാം എന്നാണ്. ഞാൻ ആ പേര് കൊടുത്തതിൻ്റെ കാര്യം, സൂസമ്മ എന്ന പേര് കൊടുത്തത് is because I wanted people to feel very welcoming and approached. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറിനെ കാണുമ്പം ഒരു ആഷ് ബൂഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറാണെന്ന് തോന്നിക്കാതെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചേച്ചി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ആൻറ്റി വരെ പോകണ്ട, ചേച്ചി കൊണ്ട് നിർത്തിക്കോ. സോ ഈവൻ ദോ I am younger than that in my heart. So I wanted people to call me Susamma. So ഈ സൂസമ്മയുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ ചേച്ചി ചേർക്കണ്ട. സൂസമ്മ is more than enough. So you can call me Susamma. That is the reason why I basically brought in this name. ഈ ഒരു നെയിം ബ്രാൻഡ് കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ ഇസ് ആളുകൾ അടുപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത്. പിന്നെ സായിപ്പിനെ കൊണ്ട് സൂസമ്മ എന്നൊന്ന് പറയിപ്പിക്കണം എന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ വാണ്ടഡ് ഇറ്റ് ടു ബി ദാറ്റ് വേ. എനിവേസ്, ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദ കീനോട്ട് address, I don't want to make it very formal because as you know, ഞാൻ വളരെ ഇൻഫോർമലി സെഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ബിക്കോസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫങ്ഷൻസിന് വരുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സോ വാട്ട് ഐ വോണ്ട് യു ഓൾ ടു ഡു ഇസ് ഒന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആയിക്കോ, നിങ്ങളൊന്ന് ശ്വാസം വിട്ടോളൂ. ഐ കെൻ സി എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഭയങ്കര മസിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, എക്സ്പെക്ടിങ് സംതിങ് ഭയങ്കര ഒരു ഫിസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം വരും എന്ന് വിചാരിച്ച്. ബട്ട് ഐ വോണ്ട് യു ടു റിലാക്സ് ആൻഡ് സിറ്റ് ബാക്ക്. ഒരു ഹോം തിയേറ്ററിനകത്തൊക്കെ ഒരു മൂവി കാണുന്ന ഫീലിങ്ങിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചാരിയൊക്കെ ഇരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ടെൽ. So I have exactly 20 minutes for telling you certain things. Definitely would like to start with my own experience of how I came into this. I am a postgraduate in MA, in English literature from Marthoma College. അതിനുശേഷം ഐ ഡിഡ് എ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ഇൻ ടെക്നിക്കൽ ഇംഗ്ലീഷ്. അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോഴ്സാണത്. ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ്. ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് വിച്ച് ഐ ഓൾസോ ഡിഡ് എ ഡിപ്ലോമ ഓൺ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിപ്ലോമ ഓൺ സൈക്കോളജി. ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് ഇസ് ബിക്കോസ് MA പോരാ എന്ന് എൻ്റെ ഫാദർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടും പുള്ളിക്ക് ഒരു പൊലിപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പേരിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ഡിപ്ലോമ MA ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പോകുന്നത് പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടും ടു മേക്ക് ഹിം ഹാപ്പി ഐ ഹാഡ് ടു ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക്. ആൻഡ് ദെൻ ഐ വെൻറ്റ് ടു ട്രിവാൻഡ്രം and I became ഈ പഠിച്ചതൊന്നുമല്ല ഞാൻ ചെയ്തത്. I was actually a trainer, a bank coacher ആയിരുന്നു at Brilliance College. You might know Brilliance College. അന്നത്തെ ഒരു വളരെ ഹിറ്റ് ബാങ്ക് കോച്ചിങ് സെൻ്ററാണ്. വേർ ഐ ടോട്ട് PSC, ബാങ്ക്, ക്ലറിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു. ആൻഡ് ഐ വാസ് നോട്ട് വെരി ഹാപ്പി. ഞാൻ ഒട്ടും തന്നെ ഹാപ്പി അല്ലായിരുന്നു അത് ചെയ്യുന്നതിന്. ബിക്കോസ് മൈ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദീസ് MA ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറൊക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വാണ്ടഡ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് സ്റ്റുഡൻസ്. ഐ ഡിഡ്ന്റ് വാണ്ട് ടു ബി ഒരു ടൈറ്റ് ഫിസ്റ്റഡ് ട്രെയിനർ, ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് പിള്ളേർക്ക് 6 മാസത്തേക്കുള്ള കോഴ്സിനുള്ള ക്ലാസ്സസ് എടുത്തു കൊടുക്കുക. ഐ വാസ് എ വെരി ബോറിങ് ടീച്ചർ. ഇങ്ങനെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരാളെ അല്ലായിരുന്നു. ഐ യൂസ് ടു ബി hated by my students because I used to come to the class and take class and just go, not enjoying. And I enjoy ചെയ്യാത്ത ജോലി ഞാൻ 10 വർഷം ചെയ്തു. I did that for 10 years because കഞ്ഞി കുടിക്കണമല്ലോ. So you get a lot of money from there. So obviously you sometimes do certain things which you don't like because it's a lot of money. So it was all about money then. Monetary benefit കണ്ടിട്ടാണ് അത് ചെയ്തത്, സന്തോഷം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ ജോലിയിൽ അത്ര എക്സൽ ചെയ്തില്ല. ഈവൻ ദോ they gave me the best trainers award ഒക്കെ തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വെറും പേരിനാണ്. I was not happy at all. വൺ ഫൈൻ മോർണിംഗ്, കോവിഡിന് തൊട്ട് 1 വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ ജോലി അങ്ങോട്ട് പോയി. സകല ഫിനാൻഷ്യൽ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സും അങ്ങോട്ട് നിന്നു. കഞ്ഞുകൂടി ശരിക്കും മുട്ടി. ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വെയർ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ഭയങ്കര റിസഷൻ. ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉൾപ്പെടെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ്. അന്നേരം നമുക്ക് ഈ ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തലയ്ക്കകത്തൊരു ബുദ്ധിയും ബോധവും വെളിച്ചമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ആ സമയത്ത് ഐ വാസ് തിങ്കിങ് എന്താകാം എന്ന്. എന്ത് വേണേലും ആകാം, പക്ഷെ ഒന്നും ആകാനുള്ള പൈസ ഇല്ല കയ്യിൽ, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ. പിന്നെ വണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയാണെന്ന് ആരും അറിയത്തില്ല. അതൊരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ആ ഒരു ടൈമിൽ എൻ്റെ ഒരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ബീയിങ് ഇൻ ദിസ് ഫോം.
ആൻഡ് സോ ഐ വാസ് തിങ്കിങ് എന്തുവാ ചെയ്യേണ്ടത്, ഷാൽ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ്. അപ്പോൾ അന്ന് യൂട്യൂബ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നൊരു ഭയങ്കര നാണക്കേടായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് യൂട്യൂബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണല്ലോ, എല്ലാവരും യൂട്യൂബ്. കോവിഡിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോവിഡ് ടൈമിൽ അറൗണ്ട് 150,000 വ്ളോഗേഴ്സാണ് 8 months കൊണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷും കൊണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൂ വാണ്ട്സ് ടു ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഡ്യൂറിങ് എ കോവിഡ്? ദേ വാണ്ടഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്. അവർക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റാണ്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചെന്നാൽ പിന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ ഒന്ന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരാം. പുള്ളി നല്ല ശബ്ദമൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ്. താടിക്കാരൻ എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ പേര്. ഹീ ഈസ് നോൺ ബൈ ദ നെയിം താടിക്കാരൻ. സോ പുള്ളിയുടെ ആ ശബ്ദവും ഗാംഭീര്യവും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്താലോ. ഞാൻ ഫണ്ടിങ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെയൊക്കെ പോയി ജോലി ചെയ്ത് ഐ വിൽ ഫണ്ട് ഹിം ആൻഡ് ലെറ്റ് ഹിം സ്റ്റാർട്ട് എ ചാനൽ. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹിറ്റൊന്നും ആവത്തില്ല, ചുമ്മാ ഒരു 1000 ഫോളോവേഴ്സിനെയൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കുന്ന. പക്ഷേ പുള്ളി വിചാരിച്ചതുപോലല്ല, ഭയങ്കരമായിട്ട് കയറി ഹിറ്റായി. കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ആ ഒരു സംഭവം ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ എന്ന പേര് ഇട്ടത് ഈ പറയുന്ന താടിക്കാരനാണ്. ആൻഡ് പുള്ളിയുടെ വീഡിയോ ടിക്ടോക്കിൽ അന്ന് ടിക്ടോക്ക് ഉള്ള സമയമാണ്. ടിക്ടോക്കിൻ്റെ സമയത്ത് അവിടെ അവർ ഭയങ്കര ഹിറ്റാക്കി. ആൻഡ് ആ വീഡിയോ ഭയങ്കര ഹിറ്റായി. അപ്പോൾ പുള്ളി ഭയങ്കര സംഭവമായി. ആളുകളെല്ലാം പുള്ളിയെ വിളിക്കുന്നു. പുള്ളി പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് പോകുന്നു. ഇപ്പം നമ്മളൊന്നും അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. ഈ ഐഡിയ മൊത്തം ഇട്ടത് ഞാനായിരുന്നു, പക്ഷേ ഈ പേരുൾപ്പെടെ കൊടുത്തത് ഞാൻ. പക്ഷേ ഐ വാസ് തിങ്കിങ് ഐ ഹാഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദിസ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഐ തോട്ട് മേ ബി ഐ ജസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് മൈ ഹസ്ബൻഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കാം. ദാറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ വാട്ട് മലയാളി ഭാര്യമാർ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഭാര്യമാർ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഭർത്താവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. ബട്ട് മൈ ഹസ്ബൻഡ് ഹാഡ് ബിഗർ പ്ലാൻസ്. സോ ഹീ സെഡ്, സി നീ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ്, യു ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് നോളജ് ആൻഡ് നിൻ്റെ ഭയങ്കര എൻ്റർടൈനറാണ്. സോ വൈ ഡോണ്ട് യു സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ഓൺ ചാനൽ? സ്വന്തമായിട്ടൊരു ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? സോ എൻ്റെ ചിന്ത, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തിൻ ഫ്യൂ hours, മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടണം. മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഡിസപ്പോയിൻറ്റിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, പാത്രം കഴുകുന്നത്. റിസൾട്ട് വളരെ ക്വിക്കാണ്. പാത്രം കഴുകുക, വയ്ക്കുക, വൃത്തിയായി. വീണ്ടും പാത്രം കഴുകുക, വയ്ക്കുക, വൃത്തിയായി. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് എനിക്കിഷ്ടം. യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. ഇനിയും ചിലപ്പോൾ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ, വർഷങ്ങളോളം 1000 ഫോളോവേഴ്സിൽ തന്നെ നിന്നാലോ എന്നൊക്കെയുള്ള പേടിയായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിവേസ് ആദ്യത്തെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടു ആൻഡ് ആ വീഡിയോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹിറ്റായി. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ദ റീസൺ ഇസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് സിംപ്ലി ഒരു ഈസി വേർഡ്. യു കനോട്ട് ബ്രേക്ക് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഗെറ്റ്സ് ദെയർ സ്ട്രെങ്ത് ഫ്രം ഗോഡ്. ഇസഹാക്കിൻ്റെ ദൈവം, ദാവീദിൻ്റെ ദൈവം എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ. ഇസഹാക്കിൻ്റെ ദൈവം, അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവം എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ട് സൂസൻ്റെ ദൈവം ആയിക്കോട്ടെ. വെൻ ഗോഡ് ഗിവ്സ് യു ദ സ്ട്രെങ്ത് ദെൻ നോബഡി ക്യാൻ ബ്രേക്ക് യു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വലിയ സൂചനയാണ്. വിത്തിൻ 8 months ഹസ്ബൻഡിനോടൊപ്പത്തിനൊപ്പം ഫോളോവേഴ്സിലെത്തി. ഐ ഹാവ് 306K ഫോളോവേഴ്സ് ഓൺ ഫേസ്ബുക്ക്, 1,60,000 followers on YouTube and 2,30,000 on Instagram. And വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് 1 million ആവാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ്. So that is how I started. Now what do? I take these English words എന്ന് പറയുമ്പം അടിപൊളി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയും. ഇൻഫാക്റ്റ് ഒരു മനുഷ്യൻ അവരുടെ ശരാശരി സംസാരത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് അടിപൊളി. വേറെ ഒന്നും പറയാൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അടിപൊളി. ഫുഡ് വ്ളോഗേഴ്സ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? വായിലേക്ക് ഫുഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പറയത്തില്ല, അടിപൊളി ഇത്രേ പറയത്തുള്ളൂ. ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഫുഡ് നല്ലതാണ്. അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണ്, അതിലേത് സാധനമാണ് ഓവർ പവറിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, ഇതൊന്നും അവർ പറയത്തില്ല. അടിപൊളി അല്ലെ പൊളി എന്ന് പറയും. അപ്പം ഐ വാസ് തിങ്കിങ് ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും? അങ്ങനെ ഈ വേർഡ് തപ്പി നടന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 2 to 3 weeks നടന്നിട്ട് ഐ ഗോട്ട് എ വേർഡ് കോൾഡ് ലുലു. ലുലു ഈസ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ഫോർ അടിപൊളി. അടിപൊളി എന്ന വാക്കിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ്. ആസ് യു നോ, ഇംഗ്ലീഷിനൊന്നും തന്നെ സ്വന്തമായിട്ടില്ല, എല്ലാം മറ്റ് ഭാഷകളിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ലുലുവും കടമെടുത്ത വാക്ക് തന്നെയാണ്. സോ അതുപോലെ ഒരുപാട് വേർഡ്. നൗ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ സംതിങ് എൽസ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ഒലക്കയുടെ മൂഡ്. ഐ തിങ്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് യു ക്യാൻ റിലേറ്റ് വിത്ത് ദാറ്റ് വേർഡ്. അല്ലെ, ഒത്തിരി പേര് പറയുന്നൊരു സംഭവമാണ്. വെൻ നമ്മൾ ഹെൽപ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൊമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ പറയുന്നൊരു സാധനമാണ് ഒലക്കയുടെ മൂഡ് എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ് ടുക്ക് മീ 3 months ടു ഫൈൻഡ് ദ വേർഡ് സ്ട്രിക്കഡോണിയ എന്ന വേർഡ്. സോ സ്ട്രിക്കഡോണിയ എന്നാണ് ചില ആളുകൾ വാട്ട് ദ ഹെൽ എന്നൊക്കെ പറയും. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് പ്രിഫർ വാട്ട് ദ ഹെൽ ബിക്കോസ് ഹെൽ എന്നുള്ള വേർഡ് നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ കോൺവെർസേഷനകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് നല്ലതല്ല. ഓൾറെഡി ഇഫ് യുവർ ലൈഫ് ഇസ് ഹെൽ, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് യൂസ് ദ വേർഡ് ഹെൽ അഗൈൻ.
സോ സ്ട്രിക്കഡോണിയ വുഡ് ബി ബെറ്റർ എന്നുള്ളതാണ്. സ്ട്രൈക്ക് ഹെഡോണിയ എന്നുള്ള 2 വേർഡ്സിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു വേർഡാണ്. ഇറ്റ്സ് എ കൊളോക്കിയൽ വേർഡ്, ഇറ്റ്സ് എ ഇൻഫോർമൽ വേർഡ്. ആൻഡ് എനിക്കിത് ടെക്സസിലുള്ള ഒരാളാണ് എനിക്കിത് ഈ വേർഡ് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇത് ഞങ്ങളിവിടെ ഒലക്കയുടെ മൂടിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡാണ് സ്ട്രിക്കഡോണിയ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഐ ഗെറ്റ് വേർഡ്സ്. ഐ ഹാവ് പീപ്പിൾ വർക്കിംഗ് ഫോർ മീ. Now, why did I tell you all of these things? ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞതിൻ്റെ reason, the first thing is that you have to do in your life is find your why. നിങ്ങൾ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ? മറ്റേ ഇന്നസെൻ്റ് ചോദിച്ചിട്ട് നീ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കത്തില്ലേ? Why are you actually studying? What is the purpose of your studying? What are you trying to make out of that studies? നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പഠനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാണ്? സി, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഞാൻ MA ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറാണ് പഠിച്ചതെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് ഈ പറയുന്ന ഫോണറ്റിക്സ്, പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, വേർഡിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക, വേർഡ് ട്രീയെ കണ്ടുപിടിക്കുക, ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ പിറകിൽ പോവുക, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക, എൻ്റെ വർക്കിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ that I am doing right now is definitely something to do with what I was or what I studied in my past. So I want you to do the same thing. Find your why. നിങ്ങളുടെ why എങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വൈ ആർ യു സ്റ്റഡിങ് ദിസ്? പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ടെൽ മീ ദിസ് ഞാൻ എൻ്റെ പേരൻസിന് വേണ്ടിയാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് സേ ദാറ്റ് ഐ എം സ്റ്റഡിങ് ദിസ് ബിക്കോസ് എൻ്റെ മാമൻ പറഞ്ഞു ഇത് അടിപൊളിയായിരുന്നെന്ന് ഈ കോഴ്സ്. Okay, please don't give such answers because those answers are not an established answers. And നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മുന്നോട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പേരൻസിന് വേണ്ടി തന്നെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. യു ഡു നോട്ട് ലിവ് ഫോർ യുവർ പേരൻസ്, യു ലവ് യുവർ പേരൻസ്, യു ടേക്ക് വാല്യൂസ് ഫ്രം യുവർ പേരൻസ്. വാല്യൂസ് പേരൻസിൽ നിന്ന് എടുക്കണം, നല്ല കാര്യങ്ങൾ എടുക്കണം. ബട്ട് വെൻ യു ആർ ഡൂയിങ് സംതിങ് യു ഷുഡ് ഡൂ ഫോർ യുവർ ഓൺ ഗുഡ്. കാരണം അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ നിങ്ങളുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെ ബാധിച്ചിരിക്കും ഈ പറയുന്ന പഠനം. സോ ഫൈൻഡ് വൈ ആർ യു ആക്ച്വലി ഡൂയിങ് ദിസ്. ഇസ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ലാസ്റ്റ് ടൈം ഐ വെൻറ്റ് ടു എ കോളേജ് ആൻഡ് ഐ ആസ്ക്ഡ് വൺ ഓഫ് ദ ഗേൾ എന്തിനാണ് ഈ കോഴ്സ് എടുത്തതെന്ന്. ഷീ ഗേവ് എ വെരി സിമ്പിൾ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആൻസർ. എൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ വരുമായിരുന്നു, സോ ഞാനും പുള്ളിയുടെ ഒടിഞ്ഞു വന്നു. നോട്ട് ഈവൻ ഹസ്ബൻഡ്, ബോയ് ഫ്രണ്ട്. ആൻഡ് ദ വേർഡ് ഇസ് ബോയ് ഫ്രണ്ട്. മാൻ ഫ്രണ്ട് പോലും അല്ല, ബോയ് ഫ്രണ്ട്. A boyfriend and a girlfriend can make a lot of mistakes. അപ്പം എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് അങ്ങനെ വന്നതെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയത്തില്ല. ബട്ട് ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി സ്ട്രേറ്റ് ആൻസർ ഐ ഗോട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വിച്ച് ആളുകളെല്ലാം കൺസിഡർ ടു ബി എ വെരി സ്മാർട്ട് ആൻസർ. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആൻസർ. ഡോണ്ട് ഡു എനിത്തിങ് ഫോർ അതേഴ്സ്, ഡു ഇറ്റ് ഫോർ യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ് ഫോർ somebody else who will be benefited with this. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ബെനിഫിറ്റും കൂടെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർ മാത്രമായിരിക്കരുത്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കളക്റ്റീവ്ലി. ഒരു സ്റ്റേറ്റ്, ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട്, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞൊരു ഡിസ്ട്രിക്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ യുവർ കൺട്രി. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ചേഞ്ച് യുവർ വൈ. നിങ്ങളുടെ വൈ നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് യുവർ വൈ. നൗ വൈ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ വളരെ ചെറുതാണ്. ഡോണ്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് വെരി സ്മോൾ. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഞാൻ പഠിച്ചത് മർത്തോമ കോളേജിലാണ്. മർത്തോമ കോളേജിൽ BA ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനോടും ചോദിച്ചാൽ അവർ കൊടുക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, ഞങ്ങൾ MA പഠിച്ചിട്ട് കോളേജ് ലെക്ചറർ ആവും. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 50 പേരുണ്ട്. ഡു യു തിങ്ക് 50 പേരും പ്രൊഫസേഴ്സ് ആവുമെന്ന്? ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 12 ഫാക്കൽറ്റീസാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ 50 പേരിൽ 12 പേരേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളവർ എവിടെ പോകും? മേക്ക് യുവർ ഡ്രീംസ് വൈഡർ. നിങ്ങളുടെ വൈയെ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഡെപ്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ വെച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ സ്റ്റാർ ആകാൻ പറ്റുമോ, എത്രത്തോളം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടുവരാം. വിച്ച് ആക്ച്വലി മീൻസ് ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ഗോ ആൻഡ് വർക്ക് വിത്ത് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് ആസ് വെൽ. മ്യൂസിക് ഇൻഡസ്ട്രി യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് ആസ് വെൽ. കരിക്ക് പോലത്തെ ഒരു വെബ് സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. ദേ ആർ മേക്കിംഗ് ടൺസ് ഓഫ് മണി ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. They are making tons of money out of it. മൂവീസ് കിട്ടുന്ന, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന മൂവീസിൽ ഭയങ്കര പൈസ കിട്ടുന്നതെന്ന്. വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ട് ഈയിടെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പടത്തിനകത്ത് 21 ദിവസത്തെ ഷൂട്ട് നടത്തിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുത്തത് 10,000 rupees ആ സാലറി. അതിലും കൂടുതൽ പൈസ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ബൈ ജസ്റ്റ് പുട്ടിങ് വൺ വീഡിയോ. സോ ഫൈൻഡ് യുവർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, ഫൈൻഡ് യുവർ വൈ, എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇറ്റ്, കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് തിങ്ക് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ പുറകിൽ പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് ചേഞ്ച് യുവർ ഹൗ. ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ?
നോ, ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതില്ല. ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അടുത്ത സെമസ്റ്ററിൻ്റെ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത്, അടുത്ത സെമസ്റ്ററിലെ എക്സാം എങ്ങനെ പാസ്സാകാം എന്നുള്ളതാണ്. നോ, റൈറ്റ് നൗ ഇറ്റ് സെൽഫ് യു നീഡ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഹൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ്. നിങ്ങളുടെ ഹൗ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വൈയെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഹൗ ഡു യു ചേഞ്ച് യുവർ ഹൗ ആം ഐ ഗോയിങ് ടു ഡു ദിസ്? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളിത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? മിണ്ടാതെ ഒരു മൂലക്കിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു ഡു തിങ്സ് ദ വേ പീപ്പിൾ ഹാവ് ഓൾറെഡി പുട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലേറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ തന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല. ലെറ്റ് മീ ഗിവ് യു എ വെരി സ്മോൾ എക്സാമ്പിൾ. ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഹാവ് ഹാഡ് ചപ്പാത്തീസ്? ചപ്പാത്തി കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർ എത്ര പേരാ? ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രിബഡി. ഐ എം പ്രിറ്റി ഷുവർ ദാറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളവർ ആരും തന്നെ വട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല. ഓക്കെ, സൊമാലിയയുടെ ഷേപ്പിലായിരിക്കാം, അല്ലെ ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഷേപ്പിലായിരിക്കാം ചപ്പാത്തീസ് ഉണ്ടാകുക. ഓക്കെ, ചില സമയത്ത് വെള്ളം കൂടിപ്പോവും, വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോവും. പിന്നെ പാത്രം വെച്ച് വട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില അമ്മമാരുണ്ടാകും, ആ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എക്സ്ട്രാ എപ്പോഴും ബാക്കി വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെ മാസങ്ങൾ കഠിന അധ്വാനം ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരു 10 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ചപ്പാത്തി കഴിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? Very boring. Exactly. The same thing, change the how. ഒരമ്മ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന 5 വയസ്സുകാരന് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പലഹാരങ്ങളിൽ ഒരു സാധനമായിരിക്കും ഈ ചപ്പാത്തി. സംതിങ് ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് വെരി യൂസ്ഡ് വിത്ത്. എന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അതങ്ങ് ശീലമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ചില വീടുകളിൽ എളുപ്പത്തിന് അമ്മമാരുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പുട്ട്. ഹൗ മെനി ഓഫ് യു റിലേറ്റ് വിത്ത് ദാറ്റ്? പുട്ട് കാണുമ്പോഴേ ഓടുന്നവർ എങ്ങനെയുണ്ട്? So put is something that my mother used to make 365 days. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? It's because യൂസഫ് അലി പറഞ്ഞു എന്ന് പുള്ളിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം പുട്ടാണെന്ന്. സോ പുട്ട് കഴിച്ചാൽ നീ ഒരു കോടീശ്വരി ആകുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന എൻ്റെ അമ്മ 365 days used to make me eat പുട്ട്. I have no idea why that happened. Now ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ളൊരമ്മ ഈ പുട്ടിനെ പല പല രീതിയിൽ മാറ്റും. ഒരു വ്യക്തി പറയാണ്, എൻ്റെ അമ്മ 365 days ഒരേ സാധനം പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ സക്സസ് ആണ്. ബിക്കോസ് ആ കൊച്ചു ഒരിക്കലും ആ സാധനം കഴിച്ച് മടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ്. നാളെ നിങ്ങളൊരു പ്രൊഫസർ ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കട നടത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മെത്തേഡ് 6 മാസം കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി താഴേക്ക് വരും. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഐ ഓൾസോ ഡു ഇൻ മൈ ചാനൽ. യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ ഇനിഷ്യലി ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ലോങ് വേർഡ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യായിരുന്നു. നിമോണോ അൾട്രോ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വോൾക്കാനോ സിലിക്കോ കോണിയോസിസ് പോലത്തെ വലിയ കട്ടി വാക്കുകളായിരുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് മടുത്തു തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ചില മലയാളം വേർഡ്സിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതും മടുത്തു തുടങ്ങിയപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്റ്റാ ക്യാപ്ഷൻസ് ആണ്. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം അതാ. ഫോട്ടോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപ്ഷൻ ഇല്ല ഇടാൻ. അപ്പോൾ ക്യാപ്ഷൻസ് ഓൾറെഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. ക്യാപ്ഷൻസിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മില്യൺസിലേക്കാണ് വ്യൂസ് പോകുന്നത് എപ്പോഴും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ കീപ് ചേഞ്ചിങ്. എന്താണ് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഹൗവിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചാലും ഇറ്റ്സ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഫൈൻ. പക്ഷേ അതിനെ നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് അതിനെ ഓരോ മാസം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് 6 മാസം കഴിയുമ്പം നല്ല നിലയിൽ പൊട്ടും. സോ ബി വെരി കെയർഫുൾ വിത്ത് ദാറ്റ്. നൗ സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ ലവ് ടു സേ ഇസ് മോട്ടിവേഷൻ ഒത്തിരി മുമ്പ് ഐ ലൈക്ക് ഡൂയിങ് സർട്ടൻ തിങ്സ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആക്ഷൻ. How many of you have thought about your future? എത്ര പേര് ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു? How many of you want to become a millionaire? ഒരു മില്യനെയർ ആകണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്കേ. മൈ ഗുഡ് ലോർഡ്, ഇത്രയും മില്യനേഴ്സേ ഉള്ളോ? എത്ര പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കഞ്ഞിയും പയറും ഒക്കെ കുടിച്ച് ജീവിച്ചു പോയാൽ മതിയെന്ന്? അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കഞ്ഞിയും പയറും കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്താണോ വാ കൊണ്ട് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ലിമിറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ലിമിറ്റ്. ഐ ഓൾവേസ് സേ ഐ വോണ്ട് ടു ബിക്കം എ മില്യനെയർ. പണ്ട് ഞാൻ മില്യനെയർ എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ബില്യനെയർ ആക്കി. ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു എന്തിനാ ബില്യനെയർ നിൽക്കുന്നത്? ലെറ്റ്സ് ബി ദ ട്രില്യനേഴ്സ്. വൈ നോട്ട്? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. സോ ആരെങ്കിലും പറയാണ് ഓ ഞങ്ങൾക്ക് കഞ്ഞിയൊക്കെ കുടിച്ച് പയറും കുടിച്ച് ജീവിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾ മില്യനെയർ ആയി കഴിയുമ്പം അന്നേരം ചിന്തിക്കരുത് വൈ യു ഡിൻറ്റ് എന്നുള്ളത്. ഹൗ മെനി ഓഫ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹാവ് എ പോർഷെ കാർ? ഞാൻ തരുന്നില്ല, ഞാൻ ചോദിക്കുക. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഗിവ് അവേ ആണെന്നല്ലേ? How many of you would like to have a Porsche car? How many of you have heard about Porsche cars?
How many of you, okay, how many of you love to have? And how many of you love to have at least ഒരു Benz C-Class? Nice, nice. Okay. How many of you would like to have എന്നാ പറയുന്നേ, ഒരു കിഡിലം house which has got these, a huge mansion. Mansion വേണ്ട ആർക്കും? Would you like to stay in a kudil? Mansion? കേരളത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു അങ്കിള് പറയുന്നതായിരുന്നു, വലിയ വീട് വേണ്ട, അതാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ വീട്ടിൽ വരുമെന്ന്. ആകെ 2 മുറി മതി എനിക്കും, പിന്നെ 1 മുറി പിള്ളേർക്കും. അപ്പം വേറെ ആളുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൈകിട്ട് സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ തിരിച്ചവരുടെ വീട്ടിൽ പോകുമല്ലോ എന്ന്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരെ ആളുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് എക്സാക്ട്ലി 2 മുറിയുള്ളൊരു വീടേ കിട്ടിയുള്ളൂ. സോ യുവർ ഡ്രീംസ് ഷുഡ് ബി ബിഗർ. ഡു നോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് വെയർ യു ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് റൈറ്റ് നൗ. ദയവ് ചെയ്ത് പറയരുത് ഞങ്ങളൊക്കെ പാവപ്പെട്ടവരെന്ന്. ആ ഒരു വാക്ക് പറയരുത്. ദാറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി ദ റീസൺ വൈ കേരളത്തിൽ ഇത്രയും ദാരിദ്ര്യമുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫസ്റ്റ് ഡയലോഗ് ദാറ്റ് സേസ് ഞങ്ങളൊക്കെ പാവപ്പെട്ടവരെന്ന്. എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ പാവപ്പെട്ടവരെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സോ ഐ വോണ്ട് യു ടു ബി ഡ്രീമേഴ്സ്. ആൻഡ് ഡ്രീമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം യു നീഡ് ടു ഡു സം ആക്ഷൻ. ചില ആക്ഷൻസ് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ കാശുള്ളവനെയും വ്ളോഗേഴ്സിനെയും ഒക്കെ അവർക്ക് വലിയ കാറും ഫോണും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ഗെയിൻ സംതിങ് ഫ്രം വാട്ട് യു ഹാവ് ഗെയിൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ നോളജ്. സോ നിങ്ങളൊരു ഡ്രീമേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. അച്ചീവ് ചെയ്യണം. ആക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്ങനെ ഒരു സാധനത്തിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്താൽ, എങ്ങനെ ഒരു സാധനത്തിനെ ഞാൻ കൊടുത്താൽ എനിക്ക് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കരമായ എമൗണ്ട് തിരിച്ച് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. സോ മൈ ലാസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആക്ഷൻ ബിഫോർ മോട്ടിവേഷൻ. മോട്ടിവേഷൻ വന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെല്ലാം വന്ന് തള്ളിയിട്ട് പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഷുവർ. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അലപ്പിക്കും. ചിലപ്പം പറയും നിങ്ങളോട് ടേക്ക് എ ഡീപ് ബ്രെത്ത് ആൻഡ് റിലീസ്, ടേക്ക് എ ഡീപ് ബ്രെത്ത് ആൻഡ് റിലീസ്. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സക്സസ് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അത്യാവശ്യം കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ബാഡ് ബ്രത്ത് പുറത്തോട്ട് പോയി എന്നല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ സക്സസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. പിന്നെ അത് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സാധനമാണ്. നൗ എവരിബഡി സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ജമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിള്ളേരെല്ലാം ചാടും, കുറച്ച് എനർജി വരും, പിന്നെ ഇരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും സക്സസ് ആവുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ മോട്ടിവേഷൻ വിൽ ഓൾവേസ് കം സെക്കൻഡറി. ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദറ്റ് യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ് ആക്ഷൻ. ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു എ സ്റ്റോറി ആൻഡ് ദെൻ I want to wind up. Remember a story where somebody said that മഴ വരും, ഇത്ര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മഴ പെയ്യുമെന്ന്. And the only one person had an umbrella. അംബ്രേലയും കൊണ്ട് പോയിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഓൺലി പേഴ്സൺ ഹു ആക്ച്വലി ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ റെയിൻ. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം വെൻ ദെയർ പ്രോബബ്ലി തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് റെയിൻ, മഴ പെയ്യുമ്പം വേണമെങ്കിൽ പോയി കുട എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. സോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ബി ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റേഴ്സ്. പ്ലീസ് ഡ്രീം ബിഗ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ കോൺസെപ്റ്റ്. ആൻഡ് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സക്സസ് പോയിന്റ് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആസ് സൂസമ്മ ടോക്സ്, ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു വിച്ച് ഐ വാണ്ട് യു ടു ഗിവ് മീ എ ഫണി ആൻസർ. പുതപ്പ് കുടഞ്ഞു വിരിക്കുന്നതിന് എന്താ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത്? എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചില്ലല്ലേ ഇത് ഭയങ്കര എളുപ്പമുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്. തിരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, പുതപ്പ് കുടഞ്ഞു വിരിക്കുന്നതിന് എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത്? ഇഫ് എനിബഡി കെയർസ്, പ്ലീസ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ഗിവ് മീ ദി ആൻസർ. No answer? At least ഒരു part of the sentence can you give? Bedsheet. Wonderful. Okay. Make your bed. Make your bed is a process of actually coordinating or organizing your bed. But my thing is കുടഞ്ഞു വിരിക്കുക. This process, ഈ കുടയുന്നതിന്, അതായത് വിരിച്ച് നല്ല വൃത്തിക്കാക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഈ കുടയുന്നത്. എന്താണ്? Make your bed sheet. No, you are not a manufacturing company of the bed sheet. എന്തായിരുന്നു? Shiver the bed sheet. വിറപ്പിക്കുക. Imagine you looking at the bed sheet and saying മര്യാദയ്ക്ക്. That is shivering your bed sheet. കുടഞ്ഞു വിരിക്കുക. So I think you might have seen, the thing is, ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്തറിയാമോ? നമ്മൾ മലയാളികൾ കുടഞ്ഞു വിരിച്ചിട്ട് ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒരു മാസം മൊത്തം ഉപയോഗിക്കും. In US they don't do that.
they change their bedsheet every week, if possible every 2 days. And അവർക്ക് അയണിങ് ആണ്, അവർ അയൺ ചെയ്ത് വാക്യൂം ചെയ്താൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളെപ്പോലെ ഇങ്ങനെ കുടയുകയല്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നല്ല പാടാണ്. സോ ബ്രെഡ്, നമ്മുടെ ബെഡേൽ ഈ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ക്രംസ് പൊടി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഷേക്ക് ഇറ്റ് ഓഫ് എന്നാണ്. ഷേക്ക് ഓഫ് ദ ബിസ്ക്കറ്റ് ക്രംസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷെ അവിടെയും തീരുന്നില്ല, അത് ഒരു സാധനം അവിടെ വീണ് കിടക്കുമ്പം കുടയുന്നതാണ്. ഇത് പൊതുവേ നമ്മളൊരു ബെഡ്ഷീറ്റ് എടുക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുടഞ്ഞിട്ടാണ് പൊതുവേ മലയാളികൾ വിരിക്കുന്നത്. അതിനെന്താ പറയുന്നത്? സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ വേർഡ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വേർഡുമാണ്. ഇൻഫാക്ട് പണ്ട് മോട്ടറോളയ്ക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പേരിലൊരു ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹാവ് യു ഹേർഡ് അബൌട്ട് ദ ഫ്ലിപ്പ് ഫോൺ? ഫ്ലിപ്പ് ഓർക്കുന്നോ? സോ ഫ്ലിപ്പ് ദ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി വെരി സിമ്പിൾ. കുടഞ്ഞു വിരിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സാധനമാണ്, നമുക്കറിയായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് വി ഡിഡ്ന്റ് നോ ഹൗ ടു പുട്ട് ഇറ്റ് ടുഗെദർ. ഇനിയും ഈ ബെഡ്ഷീറ്റ് അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തള്ളിക്കയറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ. വാട്ട് ഡു യു സേ ഫോർ ദാറ്റ്? Tuck your bedsheet in. Exactly, tuck your bedsheet. Very good, very good. ഇനിയും ഈ പില്ലോ ഇങ്ങനെ ഒതുക്കുന്നതിന് എന്താ പറയുന്നത്? Somebody said that. Fluff your pillows. Exactly. Start learning English from your bedroom. You will understand that അവിടുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളത്. That is a realization that you need to get first before you learn spoken English. Spoken English പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. Because that will always humble you down to go forward. Let me ask you one more question. Fan കറങ്ങുന്നില്ല. How do you say that in English? Very simple. It's not working എന്ന് പറയാം, പക്ഷേ I would definitely not. Because കറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ sometimes what happens is the leaf gets stuck. അതായത് ഓൾറെഡി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ആവുന്നുണ്ട്, ഫാൻ വർക്കിങ്ങിലുമാണ്, ബട്ട് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് കറങ്ങുന്നില്ല. സോ ഹൗ ഡു യു സേ? എക്സാക്ട്ലി. കീപ് ദി ആൻസർ. ഷീ ഗേവ് മീ ദി ആൻസർ. പക്ഷേ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ. ഐ നോ എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് മൈ തിങ്ക് റൊട്ടേറ്റിംഗ് എന്നൊരു വേർഡ്. നൗ റൊട്ടേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധനത്തിന് ചുറ്റിനുമാണ് പോകുന്നത്. ഇമാജിൻ യുവർ ഫാൻ കമ്മിങ് അറൗണ്ട് യു ആൻഡ് ഗോയിങ്. So that is not the answer. She has already given the answer. It's called the fan is not spinning. Okay, last one. One more last fun game. Tuni ayayil konda virichiduga. I give up. Tuni ayayil konda virichiduga. So I know that a lot of you know tuni virichiduga and all of the thing. Ayayil virichiduga ennulla saanam varanam. കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. I'll help you joining it. I'll help you to join. Hang your clothes? Not really. Yeah, okay, you can say hang your clothes. On string അല്ല. എന്തായിരുന്നു? Rope? No. Rope is the material that you actually use, but that is not the word. Okay, I think we are running out of time, so I'm going to say hang your clothes on the cloth line. enna parna cloth line is ayada English. Cloth line, simple. So every mothers and fathers, daughters and sons, start learning English from your kitchen, from your bathroom, from your bedroom. And that's the best place where you can start learning your spoken English or your communicative English. Thank you. Now that shook it, delighted and jolted. മനസ്സിലായില്ല? അത് കലക്കി, തിമിർത്തു, കിടുക്കി. And I think we all need to give her a big round of applause. As a bestowal of affection on behalf of the entire MCCM family, I request our virtuous principal to render the gift to our dearest Susama. Please stand up. Thank you, sir. Thank you, Father. Please be seated. The convocation ceremony officially commences now.
We are inviting the head of the departments to beseech the request to award the certificate of course completion to our dearest students. I invite Professor Reggie Verghese, the HOD of English Department, to the dais. On behalf of the Postgraduate Department of English Language and Literature, I, Professor Reggie Verghese, Head of the Department, request Professor Iti Verghese, Principal. And to those students in absentia, for and on behalf of the faculty members of the Department of English, I wish them all success in their future life. Thank you. Thank you, Reggie sir. Now I invite Dr. George Thomas, the head of the Department of Commerce, to the dais. On behalf of the Department of Commerce, I, Dr. George Thomas, Head of the Department, request Professor Iti Verghese, Principal, Chrysostom College, to kindly present the certificates to students who are here and those students in absentia who completed their BCom program from this college from 2018 onwards. For on behalf of the faculty of members of the Department of Commerce, I wish them all success in their life. Thank you. Thank you, George sir. Finally, we have Professor Reku Kumar, the head of the Department of Mathematics. Good afternoon, everybody. On behalf of the Department of Mathematics, I, Professor Reku Kumar, Head of the Department, request Professor Iti Verghese, Principal, Chrysostom College, to kindly present the certificates to the students who are here and to those students in absentia who completed their BSc program from this college from the year 2018 onwards. For and on behalf of the faculty members of the Department of Mathematics, I wish them all success in their life. Thank you. Thank you, sir. We now invite our principal to approve the request. I, Iti Verghese, Principal of Chrysostom College, Parandaladur, hereby accept the request made by the head of the departments of MCC to give away the certificates to the passing out students of English, Commerce and Mathematics Department of MCC. I take this opportunity to appreciate and thank the team of proud MCCians assembled before me. I thank the faculty members and who took care of them, and I remember the service of the non-teaching staff rendered to the passing out of students. Let the blessings of Heavenly Patron of this college, John Chrysostom, be with you. May God bless you. Thank you. Thank you so much, sir. ദക്ഷിണ സമർപ്പണമാണ് അടുത്ത ചടങ്ങ്. ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായാണ് ഈ ചടങ്ങിനെ കാണുന്നത്. ആർഷഭാരത സംസ്കാരത്തിൽ ശിഷ്യർ ഗുരുവിന് ദക്ഷിണ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിദ്യാരംഭം കുറിക്കുന്നതും. ദക്ഷിണ സമർപ്പണത്തിൻ്റെയും നന്ദി പ്രകടനത്തിൻ്റെയും പ്രതീകം കൂടിയാണ്. ഈ അനുഗ്രഹീത മുഹൂർത്തത്തിൽ അധ്യാപകരോടുള്ള ആദരസൂചകമായി
പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിനിധികളെ ദക്ഷിണ സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ആദ്യമായി നമ്മുടെ ജൂബിലേറിയൻ അഭിമന്യ യൂഹാനോൻ മാർ ക്രിസോസ്റ്റം പിതാവിന് ദക്ഷിണ സമർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ദയവായി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക. അടുത്തതായി പ്രിയങ്കരിയായ നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് മിസ് സൂസൻ എബ്രഹാമിന് ദക്ഷിണ സമർപ്പിക്കുന്നു. Please be seated. Next, we have the blessing ceremony. I humbly request everyone to rise for the blessing ceremony. Invoking the blessings of the God Almighty, the ultimate Guru, let the guests and the teachers raise their hands of blessing towards the students, and let the students bow their heads in reverence and receive the blessings showered on them. For this, I request the students and the teachers alike to rise. There shall be showers of blessing. This is the promise of God. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Please be seated. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്ന ചടങ്ങാണ് അടുത്തതായി നടക്കുവാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമായി 2018 പാസ്സായ ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നതിനായി ഹാളിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് 2 വരിയായി അണിനിരക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ്, കൊമേഴ്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് വരേണ്ടത്. ആദ്യമായി 2018 പാസ്സായ ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നതിനായി ഹാളിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് 2 വരിയായി പാസ്സായ ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നതിനായി ഹാളിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് 2 വരിയായി അണിനിരക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ്, കൊമേഴ്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് വരേണ്ടത്. ആദ്യമായി we have Anita Elizabeth Verghese from BA English Language and Literature. Next, we have Libya Verghese from BA English Language and Literature.
Pratika M. Nair from BCom Computer Application. Sumi Joyce from BCom Computer Application. Ashley Raju from BCom Computer Application. Next we have Minnie Matthew from BCom Computer Application. Kartika Vijayan from BSc Mathematics. Ranjini R from BSc Mathematics. അടുത്തതായി 2019 പാസ്സായ ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നതിനായി ഹാളിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് 2 വരിയായി അണിനിരക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ്, കോമേഴ്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് വരേണ്ടത്. V. Vishnu Raj from BA English. Anju S. Raj from BSc Mathematics. Dami P. Shibu from BSc Mathematics. അടുത്തത് റീമ രാജൻ ഫ്രം BSc Mathematics. രേഷ്മ ആർ BSc Mathematics. ശ്രീതി കൃഷ്ണ BSc Mathematics. അഞ്ജു B. Abraham BSc Mathematics. അടുത്തതായി 2020 പാസ്സായ ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നതിനായി ഹാളിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് അണിനിരക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ്, കോമേഴ്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് വരേണ്ടത്. ഇംഗ്ലീഷ്, കോമേഴ്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് അണിനിരക്കേണ്ടത്. Ansi Thomas BA English. Saubarninga A. Udayan BA English. Adira R BA English. Sergeant Philip BA English. Mahima Sachigumar BA English. Mohsina Mubarak M BA English.
Ashni Binu, BA English. Kiran S, BCom. Arjun Binu, BCom. Melvin Thomas Roy, BCom. Sheba Sosa George, BCom. Steji K. Simon, BCom. Reshma G. Pillai, BCom. Anupama M, BCom. Srijit M.O. BCom. Rahul R. BCom. Ashwin Unikrishnan, BCom Computer Application. Adira R, BCom Computer Application. Saiju V. Tangachan, BCom Computer Application. Anjita B, BCom Computer Application. Pyari K, BCom Computer Application. Albin T. Matthew, BCom Computer Application. Prida P, BCom with Computer Application. Nivya Elsa Sunny, BCom Computer Application. M. Isha Mangalam, BCom Computer Application. Burley Kunyaman, BCom Computer Application. Gautami Ravindran, BCom Computer Application. Tony T. Reggie, BCom with Computer Application. Sterin John, BCom with Tax, Procedure and Practice. Reshma M, BCom with Tax Procedure. Ashmi S, BCom with Tax Procedure and Practice. Ninu Kunyumon with BCom. Boas B. Sam, BCom with Tax Procedure and Practice. Rennie Reggie, BCom with Tax Procedure and Practice. Jinu Johnson, BCom with Tax Procedure and Practice. Anusha K. Nelson, BCom with Tax Procedure and Practice. Pretty P. Saji, BSc Mathematics.
Anita Maria James, BSc Mathematics. Akhil R, BSc Mathematics. Sayed Alfi, BSc Mathematics. Gokul Kumar K, BSc Mathematics. രണ്ടായിരത്തി 2021 പാസ്സായ ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നതിനായി ഹാളിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് 2 വരയായി അണിനിരക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ്, കോമേഴ്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് വരേണ്ടത്. Amalnath, BA English Language and Literature. Merlin Matthew, BA English. Akhila A, BA English. Rilana Mariam Salim, BA English. Geetanjali S, BA English. Shruti L, BA English. Tessin Anna Reggie, BA English. Abarna Ajit Kumar, BA English. Rishi Kanwan, BA English. Reena A, BA English. Abhijit A, BA English. Joshua Jacob, BA English. Naufal Nawaz, BA English. Boas Lucas Raji, BA English. Dhanashri, BA English. Steffi Sara Zakaria, BA English. Sheba Baby, BA English. Arya Sushilan, BA English. Nibin Kunyamon, BA English. Ashwati K, BCom with Computer Application. Kavya N. Minnu Mariam Varghese, BCom with Tax Procedure and Practice.
Anupama Madhu, BCom with Tax Procedure and Practice. Sona ES, BCom with Tax Procedure and Practice. Sneha Nair S, BCom with Tax Procedure and Practice. Anna Jibi Matthew, BCom with Tax Procedure and Practice. Vaishnav M. Nambudiri, Anandu, BCom with Tax Procedure and Practice. Soji K. Senan, BCom with Tax Procedure and Practice. Nitya M, BCom with Tax. Merin Rennie, BCom with Tax Procedure and Practice. JC TV, BCom with Tax Procedure and Practice. Reshma Kurup, BCom with Tax Procedure and Practice. Priyanka Nair, BCom with Tax Procedure and Practice. Jayalakshmi Suresh, BCom with Tax Procedure and Practice. Rachel Shaji Alexander, BCom with Tax Procedure and Practice. Ashwin Vijay, BSc Mathematics. Anushri S, BSc Mathematics. Anjali R. Kurup, BSc Mathematics. Devanand CS, BSc Mathematics. Unnikrishnan S, BSc Mathematics. Arjun Sagar, BSc Mathematics. Shruti Goban, BSc Mathematics. Ashwini Mohan, BSc Mathematics. Tinsi Anna Binsu, BSc Mathematics. Atul S, BSc Mathematics. Navaneet A.O. Sri Lakshmi A, BSc Mathematics. Vandana Vinod, BSc Mathematics.
Roshan Rajan, BSc Mathematics. Muzammil Yusuf, BSc Mathematics. ഇപ്പോൾ 2020 പാസ്സായ ബാച്ചിലെ ഇംഗ്ലീഷ് BA ഇംഗ്ലീഷ് കൊമേഴ്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഹാളിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നതിനായി അണിനിരക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പാസ്സായ ബാച്ചിലെ BA ഇംഗ്ലീഷ് കൊമേഴ്സ് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ കുട്ടികൾ ഹാളിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് അണിനിരക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു. BA ഇംഗ്ലീഷ് കൊമേഴ്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് അണിനിരക്കേണ്ടത്. BA ഇംഗ്ലീഷ് കൊമേഴ്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന ക്രമത്തിലാണ് അണിനിരക്കേണ്ടത്. ആര്യ എസ്, BA ഇംഗ്ലീഷ്. BA ഇംഗ്ലീഷുകാർ മാത്രമാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടത്. MA-കാരെ ശേഷം വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും. മീനാക്ഷി A, BA ഇംഗ്ലീഷ്. ശ്രുതി S, BA ഇംഗ്ലീഷ്. അനീറ്റ സൂസൻ തോമസ്, BA ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ. Jasmine RS, BA English Language and Literature. Ashita Rajan, BA English Language and Literature. GB Anna Sam, BA English Language and Literature. Alia Mary Joseph, BA English and Literature. GBB, BA English Language and Literature. Devika B. Nair, BA English Language and Literature. Tara R. Kumar, BA English Language and Literature. Lakshmi Raj, BA English Language. Mebin Matthew, Sneha Fatima Aziz, Anjali Unnikrishnan. Arya Udayan, Sybil P. John, BCom with Computer Application. Sybil P. John, BCom with Computer Application. Jayalakshmi R, BCom with Computer Application. Jobin Jose, BA English Language and Literature. Vishnuja S, BCom with Computer Application. Nimisha S, BCom with Computer Application. ദയവായി മുന്നേ നിർദ്ദേശിച്ച ക്രമം അനുസരിച്ച് നിൽക്കേണ്ടതാണ്. ഇംഗ്ലീഷ്, കോമേഴ്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്.
Lijita John, BCom with Computer Application. Jenny G. James. Vishnu Kumar, CS, BCom with Computer Application. ദയവായി ഒരു നിരയായിട്ട് നിൽക്കണം. Starvin Shaji, BCom with Computer Application. Aksa Jose, BCom with Computer Application. Ardra Elizabeth, Johan George, BCom with Computer Application. Bipin Baby Matthew, BCom with Computer Application. Sona Saji, Merlin Shibu, BCom with Computer Application. Ansu Sarah Wilson, BCom with Tax Procedure and Practice. Gadha G. Nair, BCom with Tax Procedure and Practice. Joan Joseph, BCom with Tax Procedure and Practice. Anandu Basam Baiju, BCom with Tax Procedure and Practice. Basam Baiju, BCom with Tax Procedure and Practice. Jisha Elizabeth Reggie, BCom with Tax Procedure and Practice. Gina Thomas, BCom with Tax Procedure and Practice. Vishnu Priya A, BCom with Tax Procedure and Practice. Nancy Alex, BCom with Tax Procedure and Practice. Savio Saji, BCom with Tax Procedure and Practice. Sania CR, BCom with Tax Procedure and Practice. Ashley Mary Matthew, BCom Taxation. Okay. Kavya A, BCom with Tax Procedure and Practice. Veena VS, BCom with Tax Procedure and Practice. Aditya B, BCom with Tax Procedure and Practice. Ebin Saji, Jesty Johnson, BSc Mathematics. Anshu Thomas, BSc Mathematics. Rahul Ajay, BSc Mathematics. Nandana Mohan, BSc Mathematics.
Jibby Thomas, BSc Mathematics. Abhirami H. Krishnan, BSc Mathematics. Kritika R, BSc Mathematics. Abhishek T.S., BSc Mathematics. Now, we have something special to announce. This is our first ever postgraduate batch who have passed out with flying colors. Let's give them a great round of applause. I invite the MA batch to receive their certificates. Joshil K.J., MA English Language and Literature. Devi Priya S., Joshna Joby, MA English Language and Literature. Eileen Joseph, MA English Language and Literature. Ashu Anna Rajesh, MA English Language and Literature. Helen T. George, MA English Language and Literature. Blessy Babu, MA English Language and Literature. Sajmi Salim, MA English Language and Literature. Kalyani US, MA English Language and Literature. Anju Raj R, MA English Language and Literature. Ruby David, MA English Language and Literature. Anashwara R.J., MA English Language and Literature. Gayatri J., MA English Language and Literature. Ashtami S. Rajendran, MA English Language and Literature. And finally, Adira Ravindran, MA English Language and Literature. I request everybody to please be seated. Next, we have the valedictorian's message.
I invite Ms. Eileen Joseph from Department of English to share her experience. I invite Ms. Eileen Joseph from Department of English to share her experience. Hi everyone, congratulations to you all on your happy day. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലി നമ്മുടെ കോളേജിനോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണി ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസം. ആൻഡ് ഐ താങ്ക് ദി കോളേജ് for giving us this opportunity, and with your permission I'm beginning. This is so hard to stand here facing you all people. ശരിക്കും നമ്മളൊരു പ്രൊസഷൻ നടന്നു വന്നപ്പോൾ ഇത്രയും പേരുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഐ എം സോ ഹാപ്പി ടു സീ യു ഓൾ. പഴയ ഫ്രണ്ട്സിനെയും ടീച്ചേഴ്സിനെയും ക്ലാസ് റൂമും എല്ലാം കണ്ട സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സോ ഹാർഡ് ഈ ഒരു എൻ്റെ 2 വർഷത്തെ ലൈഫ് പറയാനായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു 2 മണിക്കൂറിൽ ഇത് പറഞ്ഞു തീർക്കുന്ന പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. എന്നാലും ഐ വിൽ ട്രൈ മൈ ലെവൽ ബെസ്റ്റ് ടു ഡു ദാറ്റ്. ആൻഡ് I chose literature, a beautiful course. A course അതൊരു ലൈഫാണ് literature. As I have already said, ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, literature is a slice of life. And it's true, it's a slice of life. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതുമായ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നേരെ മുൻകൂട്ടി ബുക്സിൽ, ഒരു നോവൽ, ഡ്രാമയിൽ, പോമിൽ, സോണറ്റ്സിൽ എന്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈവൻ ആർട്ട്, ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് ആർട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ലൈസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇസ് ലിറ്ററേച്ചർ. ആൻഡ് ഐ എം ഐലീൻ ജോസഫ്, 2020 to 2022 ബാച്ചിലെ MA സ്റ്റുഡൻ്റാണ് ഞാൻ. ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്റ്റോറിയോ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസോ മാത്രമേ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെ സ്റ്റോറിയും എൻ്റെ ലൈഫും എൻ്റെ മാത്രമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡോട്ട്സ് മാത്രമേ മാറും. അതൊരു ഫുൾ ഇമേജ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഈ 2 വർഷം എൻ്റെ കൂടെ ടേക്കൻ ആൻഡ് നോൺ ടേക്കൻ പാർട്സ് എൻ്റെ കൂടെ ടുഗെദർ ഞങ്ങൾ നടന്നു നീങ്ങിയ ബാക്കി 15 അവരുടെ സ്റ്റോറിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് എനിക്ക് ആദ്യം നന്ദി പറയാൻ, ഇതൊരു നന്ദി പറച്ചിൽ മാത്രമല്ല, ശരിക്കും ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഓഫ് മൈ ഹാർട്ട് ഐ എം സേയിങ് ഐ താങ്ക് ദാറ്റ് 15 people who were with me. എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാത്തിനും എൻ്റെ കൂടെ നിന്നിരുന്ന ബാക്കി 15 പേരെയും. ഇന്ന് അവിടെ പലർക്കും വരാൻ പറ്റില്ല, അവരുടെ ആബ്സെൻസിലും. ഐ താങ്ക് ദം ബിക്കോസ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ലിറ്ററേച്ചർ ലൈഫിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 2 years എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ പലതും ഫേസ് ചെയ്തിരുന്നു. ലൈക്ക് ഐ ഗോട്ട് stuck, I got hitched, it was a puzzle, it was happiness, it was vibrance, അതൊരു മിക്സ്ചർ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് എല്ലാ മിക്സ്ചേഴ്സും ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ആസ്വദിച്ചതും, അതുപോലെ തന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നീങ്ങിയതും, കഷ്ടപ്പെട്ട് പറന്നു പോയതും, കഷ്ടപ്പെട്ട് നടന്നു നീങ്ങിയതും, എഴുഞ്ഞതും എല്ലാം ഇവരോടെ തന്നെയാണ്. ആൻഡ് 8 faculties, 8 teachers ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ താങ്ക് ദം ടു. ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച്, ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കേൾക്കാത്ത വഴക്കുകളില്ല, ഞങ്ങൾ കേൾക്കാത്ത ഭംഗി വാക്കുകളില്ല, ഞങ്ങൾ കേൾക്കാത്ത പ്രശംസകളില്ല. ഈവൻ ഇട്ടി സാർ മുതൽ ഇട്ടി സാർ ഞങ്ങളെ എന്തോന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നറിയാമോ എല്ലാ കാര്യത്തിലും. ഞങ്ങളുടെ ഗോവ ട്രിപ്പ് ഇത്രയും ഭംഗികരമായി നീങ്ങി അവസാനം ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതിന് ഫസ്റ്റ് റീസൺ ഇട്ടി സർ, രജി സർ, ലക്ഷ്മി മിസ്. അത് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരേപോലെ നിന്ന് ഒരു തീരുമാനത്തോടെ നീങ്ങിയത് ഞങ്ങളുടെ ഗോവ ട്രിപ്പായിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ എം കണ്ടിന്യൂയിങ്. ഹൗവർ ഞാൻ ഈ 2 years എന്ന് പറയുമ്പം ഇൻറ്റേർണൽസ്, ക്യാൻ ഐ പ്ലീസ് എല്ലാവരും, എൻ്റെ ഈ 2 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര സ്മൂത്ത് ആയിരുന്നില്ല. ആസ് ഐ ഓൾറെഡി സെഡ്,
ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ വളരെ സ്മൂത്തായിരുന്നു, കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി. എല്ലാവരും തമ്മിൽ കാണുന്നു, മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഞാൻ എല്ലാവരെക്കാട്ടിലല്ല, കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ്, ഒരു 2-3 ഡേയ്സ് ലേറ്റൊക്കെ ആയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ വന്നിരുന്നത്. ഞാൻ വന്നപ്പോൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ വാട്സാപ്പ് വഴി ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു. അവിടെ നിന്നാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ആൻഡ് till now she is there for me for everything. ജോഷ്ന ജോബ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട കുട്ടിയാണ്. അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടം വരെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കുറച്ച് വ്യക്തികളെ കാണുള്ളൂ. പക്ഷേ എനിക്ക് കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് വ്യക്തികൾ മാത്രമേ എൻ്റെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ഹാർട്ട് ടു മൈ വെരി ക്ലോസ് ടു ഹാർട്ട് എനിക്ക് കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറേ പേര് ഇവിടെ നിന്നാണ് എനിക്കുള്ളത്. എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും എൻ്റെ ജൂനിയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും സെമിനാർസ്, അസൈൻമെൻറ്റ്സ്, ഇൻറ്റേർണൽസ്, പ്രൊജക്ട്സ്, അസൈൻമെൻറ്റ്സ്, ഇങ്ങനെ കുറേ ഹറി ബറീസിനോട് കൂടി ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ വലിയൊരു റഷിലേക്കായിരുന്നു പോയത്. പെട്ടെന്ന് എക്സാംസ് വരുന്നു, പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യത്തെ MA റിസൾട്ട്, ടെൻഷൻസ്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോയി. അവസാനം ഞങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ, വി കംപ്ലീറ്റഡ് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സന്തോഷം. ആൻഡ് ഫ്രം ദർ ഞങ്ങളുടെ ഡ്രീംസ് എല്ലാം പല രീതിയിലായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. പല രീതിയിലായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുകയും എല്ലാത്തിനെയും ഒരു അവസാനം ഒരു നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയതിന് ഏറ്റവും വലിയ നന്ദി പറയേണ്ടത് ഈ കോളേജിനോടും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോളേജിൽ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതും പഠിപ്പിക്കാത്തതും അതുപോലെ കോളേജിലെ എല്ലാ സ്റ്റാഫ്സിനോടാണ് പറയുന്നത്. ഐ നീഡ് ടു താങ്ക് എ ഫ്യൂ ഫ്രം മെനി. ഫസ്റ്റ് I need to thank Professor Reggie Verghese sir. Sir, ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണലി ആയാലും പ്രൊഫഷണലി ആയാലും എങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി വളരണം, അതുമാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ഫെയ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും ഒരു എത്തിക്സ് പറഞ്ഞു തരുന്നതിനും എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഞങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിരിപ്പിച്ചതുമായിട്ടുള്ള റെജി വർഗീസ് സാറിനെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഓരോട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, യു ആർ ലൈക്ക് എ ഫാദർ ടു മീ എന്ന്. പക്ഷേ മോർ ദാൻ ദാറ്റ് യു ആർ എ ഫ്രണ്ട്, എ വെൽ വിഷർ, എ ഗ്രേറ്റ് സീനിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരിക്കും. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇത്രയും നാളും ഉണ്ടായിരുന്നതിന്. ആൻഡ് ലക്ഷ്മി മിസ് ഇവിടെ ഇല്ല, പക്ഷേ ലക്ഷ്മി മിസ് ഞാൻ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയുക, എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി, വെരി ഓപ്പൺ ടു എവറിത്തിങ്, തിങ്ക് ബിയോണ്ട് യുവർ ലിമിറ്റ്സ് എന്ന് കാണിച്ചു തന്നൊരു മിസ്സാണ്. ആൻഡ് ഐ താങ്ക് ഹർ. ഷിബി മിസ് ഞങ്ങളുടെ ട്യൂട്ടർ ഫ്രം ദ വെരി ബിഗിനിങ് ടു ഇപ്പം ഈ നിമിഷം വരെ ഞങ്ങളെപ്പോഴും പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി മാത്രമേ ഞങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ കാണിച്ച എല്ലാ കുസൃതിത്തരത്തിനും എല്ലാ തെറ്റുകളെയും ക്ഷമിച്ച് പിന്നെയും ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഈ നിമിഷം വരെ ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഷിബി മിസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. രേവതി മേനോൻ മിസ് ഞങ്ങളെ പഠിത്തത്തിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രൊജക്ട്സിലും ഞങ്ങളുടെ എക്സാംസിലും എത്രയും കൂടുതൽ ഞങ്ങളെക്കാട്ടിലും കൺസേൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നൊരു മിസ്സായിരുന്നു രേവതി മേനോൻ മിസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. രേവതി പുഷ്പൻ മിസ് more than a teacher, she was a friend to me. She was my elder sister. അതിലും പകരം ഇനി വേറൊന്നും പറയാനില്ല. She was a lot to me. And അമൃത ഫ്രാൻസിസ് മിസ് ഏറ്റവും അവസാനമാണ് മിസ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നതെങ്കിലും യു വർ awesome. And AHനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഹാംലെറ്റ് ആണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്, പ്രൊക്രാസ്റ്റിനേഷൻ ആൻഡ് സോ ഓൺ. BBC അവരുടെ ഡ്രാമ കാണിക്കുന്ന പോലായിരുന്നു മിസ്സിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഹാംലെറ്റ് ക്ലാസ്. ആൻഡ് ഇതിന് ഏറ്റവും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇത്രയും നാളും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് പോംസോ സോണറ്റോ ഡ്രാമയോ മാത്രമല്ല, ഇറ്റ്സ് എ ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് അവർ ലൈഫ്. ആൻഡ് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് കാണാൻ പോകുന്നതും നേരിടാൻ പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള ലൈഫാണ്. ആൻഡ് ഐ വിഷ് വെരി ബിഗ് സക്സസ് ഫോർ യുവർ ലൈഫ് ആൻഡ് എൻജോയ് യുവർ ലൈഫ്. നിങ്ങളുടെ വില്ലിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുക, നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. സോ ബിലീവ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ്, be yourself. Thank you so much. Thank you. Please pay attention for a minute. Unfortunately, please try to limit your experience or sharing to under 3 minutes. Next, I request Mr. Basam Baiju from the Department of Commerce to share his experience.
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്, അഭിമാനമുണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു കോളേജിലെ ഫോർമർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നതിൽ. കാരണം കേരളത്തിൽ ഓക്കെ, മൈക്കിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് സോറി. UG കോളേജസിൽ അങ്ങനെ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണീസ് ഒന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ ബ്രോഷർ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ വണ്ടർ ചെയ്യുന്ന എന്താ സംഭവം ഉള്ളത്. ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത കാര്യമായത് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും. പക്ഷേ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനോട് വലിയൊരു സങ്കടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഞങ്ങളുടെ കൂടെയല്ല, മറ്റാരുമല്ല, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രൊഫസർ. ഈ കോളേജിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ HOD സാറ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സ്നേഹിക്കുകയും തെറ്റുകളാൽ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ശാസിക്കുകയും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു പ്രോത്സാഹന ഒരു ശോഭ എല്ലാം ഒരു ശോഭമാണ് ഞങ്ങളുടെ റോഡുമായി. പിന്നെ ഈ മാർക്സിസ്റ്റ് കോളേജ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് ബാധകളാണ് പറയാം. കാരണം 2020 തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കോളേജസ് ഒക്കെ അടച്ചു വന്നിട്ട് സ്ഥിരമായിരുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാം ക്ലാസ്സുകൾ വീടുകളിലാണ് ഇറങ്ങി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ആയ നമ്മുടെ കോളേജ് ലൈഫായിരുന്നു. പക്ഷേ അപ്പോഴൊക്കെ ഈ കോളേജിൽ ഒരു അമൂല്യമായ വസ്തുക്കളായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതാണ് ടീച്ചേഴ്സുകളാണ്. കാരണം അവരുടെ അടുത്ത എഫേർട്ടും അവരുടെ ആത്മാർത്ഥവും അറിയാതെയാണ് ആ കോവിഡ് ഒരു എല്ലാ എക്സാമുകളും ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിലെ ഭൂരിഭാഗം എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും നല്ല മാർക്കോട് കൂടി പാസ്സായി. അതിന് അവർക്ക് വലിയൊരു കൈയടി. ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനെയും പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ബിഗ് സല്യൂട്ട്. കാരണം അവരുടെ എഫേർട്ട് ഉള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഡൗൺ പോയത്. പിന്നെ മറ്റെല്ലാ കാര്യത്തിലും മാർക്സിസ്റ്റ് കോളേജ് ഇതിൽ തന്നെയാണ്. സോഷ്യൽ സർവീസിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേരിൽ NSS ബെസ്റ്റ് NSS യൂണിറ്റാണ് നമ്മുടെ അവിടെ മാർക്സിസ്റ്റ് കോളേജിന്റെ ആണ്. സോ അക്കാഡമിക്സും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സർവീസും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ലൈഫിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മുടെ കോളേജ് ലീഡറാണ്. ഞാൻ വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി തന്നെ പറയുന്ന ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് കോളേജ് പ്രൊഡക്റ്റാണ്. കാരണം അത്രത്തോളം എക്സ്പോഷർ പറയുന്ന ഒരു കോളേജാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കോളേജ്. സോ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിനും നന്ദി, നമസ്കാരം. And finally, we invite Ms. Dami P. Shibu from the Department of Mathematics to share her experience. Good evening, one and all present here. Foremost, I am much obliged to Lord Almighty, who is furnishing me with the sturdiness to reinforce who I am right now. It's my greatest privilege to stand here at this podium looking at you, Lord. Words and emotions are flooding me right now. This place, our place has more to tell. More than the academic, we have learned a lot more lessons through our 3 years of campus life. The success of this place comes from the sailor themselves. Professors who treat us equally and who are ready to provide a helping hand in any situation are our greatest treasures. I can truly say that the teachers and the group of friends I got from here are the most valuable, and still they accompany me in every phase of my journey. First of all, our principal, Professor E.T. Varghese. We are indebted for bestowing love on us and being the most affectionate and gracious father. You have always persuaded us and filled our life with warmth, pure happiness and peace. The director of our time, Reverend Father Benny Naragatnal, will forever be grateful to you for guiding us toward a precise path and helping out to reach new elevations in life. Your wise words have provided us with a perspective that no textbook could ever do, as well as the present director, Reverend Father Daniel Bedell, who came to this institution at the end of our scholastic year. We are so grateful to you for trusting and having faith in us, which help us to evolve ourselves. We adore you and thank you unfailingly. Trailing to the ones
who have entered our life to turn the cloudy sky into a blue one. Professor Raghu Kumar, head of our mathematics department, for being such a patient listener to everything that we have to say. You have always solved all our problems by providing us with the best advice, and we don't think that we'll be able to repay for what you have done for us. We appreciate for being the guiding light all the time. Secondly, Srija MR Professor, you were the only person to stand by us during the worst phase of our life. You always show us the correct path to tread in life. We'll forever be grateful to you for your dedication, and always know that we love you a lot. Succeedingly, Anu Thomas, our mentor and professor who is with us like a big sister. You helped selflessly and have made a huge difference in our life. And we are so grateful to the remaining professors, especially heads of the English and Commerce department of our time, Professor Reggie Varghese and late Professor Paul Varghese, and each and every faculty members along with the teaching and non-teaching staff who stood by our side and touched our hearts. You have always boosted our confidence, made us lose our fear, and taught us how to live a brave and carefree life. Ultimately, my friends who stood through my thick and thin, together we made a lot of memories and showed others the power we harness in one fell swoop. I found myself lucky to have you, my people. We have always been a gang and will continue to do so. Once again, big gratitude to all and to the committee for bestowing me with this wonderful opportunity. Apologize if I missed any. Over again, reminding ourselves that this place has united us and will always remain our special place, our heaven. Thank you. Have a weekend, TMO. Thank you, Ms. Daming. അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിന് മുന്നായിട്ട് ഒരു അറിയിപ്പുണ്ട്. നാഷണൽ ആന്തത്തിന് ശേഷം താഴെയുള്ള ഫോട്ടോ ബൂത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുവാൻ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ബുക്ക് ചെയ്തതിന് പ്രകാരം ദ ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. റോസൻ, എന്തിൻ്റെ ഒരു കുറവുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ? നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് കളറാക്കണ്ടേ? പിന്നല്ല, ദാ പിടിച്ച ഒരു അടിപൊളി ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ്. ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ്, I request the honorable guests to join the audience and enjoy the forthcoming performance. എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഫോട്ടോസ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. നാഷണൽ ആന്തത്തിന് ശേഷം താഴെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ബൂത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. We are the generation that witnessed women's empowerment firsthand in its truest form. Well, here comes the empowered trio who have arrived to inspire and mesmerize us. Ananya, Shreya, and Adira, the stage is all yours.
To express our combined gratitude, I request our Staff Secretary and Head of the Department of BCA, Ms. Sumita Chandran. Good evening, MCC, dignitaries, head of the departments, faculties, and the shining mirrors of MCC, all alumnus of 2018, 19, 20, 21, and 22. A big hello. Yes, I know, this is reality. We are reaching the end note of this dream come true eve. I am here to share my love and gratitude to each one. So without wasting my time, I am stepping towards it. Our dear jubilarian, His Excellency Yohanan Mark Chrysostom, our founding father, in the midst of all brisk schedules, you were ready to accept our invitation and you stayed with us as a guardian. Dear shepherd, we, the flock of sheep, extend a sky-reaching thanks to you. Thank you, beloved Father. Let's bring back humanity. The one who we were scrolling throughout the smart devices is with us now. We are really proud to have you here, Susama ma'am. You are awesome. You thrilled us with extraordinary emotions. You uplifted our minds with an affirmative outlook towards future. Thanks. A word is not enough to mention such a supercalifragilisticexpialidocious person. Thank you, ma'am, from the whole MCC subscribers. Dear principal, the one-word solution for all our Kuritakeda. As far as I am concerned, he is not a principal, but he is our Appa, who takes care of our health and happiness. Thank you, sir. Dear Reverend Father Daniel, the master brain of such whole event, the one who worked behind the curtains till the time, the voice of assurance, you give us the script, you give us the spirit to go further. Thank you, Father. Now, let me offer my gratitude to Amrita Francis, who coordinated this event efficiently. Thank you, ma'am. Dear HODs, faculties, teaching and non-teaching staff, all students who work to make this grand chapter in our history. Thank you all.
dear music band, dear dance team, sound and stage team, comparing team, grooming team, refreshment team, flux and printing team, remembering everyone's helping hands. Thank you all. And here I pause to mention the wealth of MCC, our alumni. You did it. Your enthusiasm and interest towards MCC is the only reason behind this full-fledged hall. I am speechless. Dear alumni, a big, big, big thank you. Once again, thank you all. Enjoy a great weekend. Thank you. താങ്ക് യു മിസ് സുമിത. ദേശീയ ഗാനത്തോടെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഈ ചടങ്ങിന് തിരശീല വീഴുകയാണ്. അമൂല്യമായ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിനെ ധന്യമാക്കിയ ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. തുടർന്നുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒറ്റ വാക്ക്. ദേശീയ ഗാനത്തിന് ശേഷം ഹാളിൽ നിന്ന് പ്രൊസഷനായി പോർട്ടിക്കോയിലേക്ക് നീങ്ങും. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിനിധികൾ, വിശിഷ്ടാതിഥികൾ, അധ്യാപകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന ക്രമത്തിലാണ് ചെന്നു ചേരുന്നത്. പോർട്ടിക്കോയിൽ ഫോട്ടോ സെഷന് വേണ്ടിയ സൗകര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. 2018 കുട്ടികൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് ശേഷം 2019, പിന്നാലെ 2020 എന്ന ക്രമത്തിലാണ് ഫോട്ടോ സെഷൻ നടക്കുക. ഏവരും ദയവായി സഹകരിക്കുക. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് ഏരിയയിലാണ് സ്നേഹവിരുന്ന് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഫോട്ടോ സെഷന് ശേഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ താഴെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന കളക്ഷൻ ബോക്സിൽ കോൺവൊക്കേഷൻ ആക്സസറീസ് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ പിക്ചേഴ്സിനും സെൽഫീസും എടുക്കുന്നതിനായി ഫോട്ടോ ബൂത്ത് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ ഗാനത്തിന് ശേഷം മാതാപിതാക്കൾക്ക് റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. ദേശീയ ഗാനത്തിന് ശേഷം ഹാളിൽ നിന്ന് പ്രൊസഷനായി പോർട്ടിക്കോയിലേക്ക് നീങ്ങും. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിനിധികൾ, വിശിഷ്ടാതിഥികൾ, അധ്യാപകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന ക്രമത്തിലാണ് ചെന്നു ചേരുന്നത്. നാഷണൽ ആന്തത്തിനായി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക. जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. ആരും ഇറങ്ങിപ്പോവരുത്. ഫ്ലാഗും ലോഗോയ്ക്കുമുള്ള ആൾക്കാരെ മുന്നിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം വിശിഷ്ടാതിഥികൾ, അധ്യാപകർ, ശേഷം 2018 പാസ് ഔട്ടായ കുട്ടികൾ 2019, 2020, 2021 2019, അതിനുശേഷം 2020,
2020 ശേഷം 2021 ബാച്ച്. പാസ് ഔട്ട് ആയ ബാച്ചിന് ശേഷം 2021 പാസ് ഔട്ട് ആയ ബാച്ചിന് ശേഷം 2022 പാസ് ഔട്ട് ആയ ബാച്ച് ക്രമം തെറ്റിക്കാതെ നീങ്ങേണ്ടതാണ്. ദേശീയ ഗാനത്തിന് ശേഷം മാതാപിതാക്കൾക്ക് റിഫ്രഷ്മെന്റ് ഏരിയയിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. ദയവായി ക്ഷമിക്കുക, മാതാപിതാക്കൾക്ക് റിഫ്രഷ്മെന്റ് ഏരിയയിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റി. ഫോട്ടോ സെഷന് ശേഷം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് താഴെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന കളക്ഷൻ ബോക്സുകളിൽ കോൺവക്കേഷൻ ആക്സസറീസ് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതാണ് എന്നറിയിക്കുന്നു.